A declaration is hereby made that the President does not have authority under the Constitution to initiate changes to the Constitution, and that a constitutional amendment can only be initiated by Parliament through a parliamentary initiative and Article 256, or through a popular initiative and Article 257 of the Constitution. 4. A declaration is hereby made that the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report established by the President, V-Day, Kenya Gazette Notice number 264 of 3rd January 2020, and published in a special issue of the Kenya Gazette of 10th January 2020, is an unconstitutional and unlawful entity. 5. A declaration is hereby made that being an unconstitutional and an unlawful entity, the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report has no legal capacity to initiate any action towards promoting constitutional changes under the Article 257 of the Constitution. 6. A declaration is hereby made that the entire BBI process culminating with the launch of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 was done unconstitutionally and in usurpation of the people's exercise of sovereign power. 7. A declaration is hereby made that Mr. Uhuru Muigai Kenyatta has contravened Chapter 6 of the Constitution, and specifically Article 73, Sub-Article 1, Sub-Article A, Sub-Article 1, that the entire unconstitutional change process promoted by the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report is unconstitutional, null, and void. 9. A declaration is hereby made that the Constitution Amendment Bill 2020 cannot be subjected to a referendum before the IEBC carries out nationwide registration exercise. 10. A declaration is hereby made that the IEBC does not have quorum stipulated by Section 8 of the IEBC Act as read with Paragraph 5 of the second schedule to the Act for purposes of carrying out its business relating to the conduct of the proposed referendum, including the verification of signatures in support of the Constitution Amendment Bill and Article 257(4) of the Constitution submitted by the Building Bridges Secretariat. 11. A declaration is hereby made that at the time of the launch of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 and the collection of endorsement signatures, there was no legislation governing the collection, presentation, and verification of signatures, nor a legal framework to govern the conduct of referenda. 12. A declaration is hereby made that the absence of a legislation or legal framework to govern the collection, presentation, and verification of signatures and the conduct of referenda in the circumstances of this case renders the attempt to amend the Constitution of Kenya through the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 flawed. 13. A declaration is hereby made that county assemblies and parliament cannot, as part of their constitutional mandates, to consider a constitution amendment bill initiated through a popular initiative under Article 257 of the Constitution, change the contents of such a bill. 14. A declaration be and is hereby made that the second schedule to the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, insofar as it purports to predetermine the allocation of 70 constituencies, is unconstitutional. 15. A declaration be and is hereby made that the second schedule to the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, insofar as it purports to direct the IEBC on its functions of constituency delimitation, is unconstitutional. 16. A declaration be and is hereby made that the second schedule to the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, insofar as it purports to have determined by delimitation the number of constituencies and apportionment within the counties, is unconstitutional for want of public participation. 17. A declaration is hereby made that the administrative procedures for the verification of signatures in support of constitutional amendment referendum made by the IEBC are illegal, null, and void because they were made without quorum, in the absence of legal authority, and in violation of Article 94 of the Constitution and Sections 5, 6, 11, and 11 of the Statutory Instruments Act. 18.
A declaration is hereby made that Article 257, Sub-Article 10 of the Constitution requires all the specific proposed amendments to the Constitution be submitted as separate and distinct referendum questions to the people. 19. A permanent injunction be and is hereby issued restraining the IEBC from undertaking any processes required under Article 257.4 and 257.5 in respect of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. 20. The prayer for an order that Mr. Uhuru Muigai Kenyatta makes good public funds used in the unconstitutional and constitution change process promoted by the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report established by Mr. Uhuru Muigai Kenyatta is declined for reasons that we've given in our judgment. 21. The prayer for the orders that the Honorable Attorney General to ensure that other public officers who have directed or authorized the use of public funds in the unconstitutional constitutional change process promoted by the Steering Committee, by the BBI Steering Committee, make good the said funds is also declined for the reasons we have given in our judgment. 22. The rest of the reliefs in the consolidated petitions, which we have not specifically granted above, are deemed to have been declined. And lastly, this being a public interest matter, parties shall bear their own costs. mambo ya BBI na ikasema it is unconstitutional, na tunasema ni ukweli kwa sababu hii mambo haikuwa imepangwa, haikuwa imekuja at the right time, na bado tunasema mtu amesikia maombi yetu sisi wajiko sasa tulikuwa tunanyanyaswa na mambo ya BBI ambayo hata kuna wajiko hata mmoja hapa mbaji wa mkoa na Muranga hajaisoma, hakuna mwenye amesoma, sasa tulikuwa tunasema hakuna vile tunaweza ambiwa tupitisha kitu ajui na ni hakuja ikinyanyasa kuongeza taxes na mambo mingi. Alafu tunashukuru bunge wetu na seneta wetu kwa vile walisimama na sisi na wakatuletea pale kwa bunge wakasema hataki mambo ya BBI, na ni kweli wametetwa wanyonge, na tunasema ni asante kwa koti kuu kwa judiciary kwa sababu ya hiyo maneno yote wameongea, na tumejua BBI hakuna maana ikatuanga na Kenya, haiko kwa katiba. Kwa sababu ile saa hii maisha iko juu sana. Mafuta saa hii iko 100. Saa hii tukichunguza mambo ya BBI, mafuta itakuwa juu sana. Itaenda kufika 200 kwa sababu tutaongeza mabunge, waende kuongeza maseneta. Saa hii mzigo ya wananchi, saa hii tunataka tusiwe mzigo badala ya mambo ya BBI, hata serikali iko kuanza mambo mengine na kuunganisha watu, kwa sababu saa hii watu wako na njaa sana, corona iko, watu hawana kitu kwa mfuko, na anataka kuongeza nyingi kwa serikali, na vile mnyonge saa hii anaumia, unga saa hii kwa wanidhaki, saa hii hapa tunaumia. Serikali haiwezi angalia mambo hiyo, naangalia mambo tu ya vitu ndio wadosi wakae huko, wanaongeza wezi wa serikali. Tunataka watu wapunguze. Huyo jamaa aliona makosa ya BBI kitambo sana. Wakati wengine wako wameona makosa ya BBI, yeye aliona. Yeye alitupilia mbali. Sasa nani ndio wajinga saa hii? Tuweke mkono hivi tuambie Mungu tunakushukuru. Asante. Aya, asante sana. Kwa hivyo kwa niaba ya MCS wa Baringo Central na leadership ya Baringo Central, tunataka tuwakaribishe ili viongozi wanene. Kwa hivyo sitafuta, nataka tu niseme ya kwamba Mungu ametusaidia na Mungu ametupatia ushindi, na sisi tunasema
hawa judges watano. Mungu wabariki mali muko na Mungu walinde wako Kenya. Kenya imeokolewa na wanaume, Mungu akiongoza. Kwa hivyo tunasema tu asante, ngoja nipatie Mheshimiwa Shep Songol ili aendelee. Haya. Basi, asante sana. Nikisema harambee sema asante, si ndio? Harambee. 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 Asante sana State House. Asala 2022. Asante sana. Nataka nichukue nafasi kwanza tuimbe sasa kidogo, si ndio? Si Mungu ametushindania, tutaimba ni ushindi katika Yesu Bwana. Oye, uko na juu. Oh, ni ushindi katika Yesu Bwana. Kabarnet ni umoja katika Yesu Bwana. Baringo ni amani katika Yesu Bwana. Kenya ni amani katika Yesu Bwana. Kenya kweli ni ushindi katika Yesu Bwana. Kenya ni ushindi katika Yesu Bwana. Wana Kenya Arambe Harambe. Sasa mimi niko hapa sasa kama kiranja wa wengi katika bunge letu la Baringo. Na nataka niseme niambie watu wa Baringo, si tunaongea kama Baringo. Sawa? Alafu niseme kidogo tu. Tuko na kiongozi wetu ambaye anaitwa Sema Dawa. Sema Tochi. Bwana Tarus. Sema Tarus. Bas, nafikiri mimi sitakuwa na mengi, na kuna msichana yetu hapa anaitwa Betty. Betty Tariko. Asante sana. Kwa hivyo nataka nipatie viongozi waseme kidogo, alafu tupatie team leader wetu aongee, kwa sababu yeye ndio atoni naelewa mambo ya sheria katika Kenya. Sawa? Yes. So nataka nipatie mheshimiwa, nitaanza na mheshimiwa Kimaso, alafu nikuja senator Bwana Arab Tochim Bishop. Bas, kwa hivyo waja ni haya, tukaribishe Bwana Kimaso moja. Bas, wananchi wa Baringo, amjambo. Asla UDA State House. Asante. Bas, mimi naitwa Mheshimiwa Kibruto Kimaso, MCA wa Mochongoi kule Baringo South. Yes. Na Baringo South na Mochongoi katika assembly walipika no. Na Baringo yote ikapika no. Tukawekwa kitu nyekundu huko kwa kona. Tukachekelewa. Watu wakawekwa green. Lakini chana ukweli ilionekana. Baringo walikataa kutishwa, kufungwa macho, wakasimama na msimamo ya ukweli kusema no.
Wananchi tunataka tuwashukuru. Walitutesa ndani ya hii nyumba mpaka wakatupa tear gas, lakini nyinyi mlisimama na sisi. Wakati tulitoka pale, mlitupokea, mkatubeba chuchu na mkaonyesha dunia yote msimamo ya assembly ni msimamo ya wananchi. Nataka nishukuru speaker wetu. Makofi kwa dawa. Ile judgment imetolewa jana. Ile judgment imetolewa jana ni ile judgment dawa alitoa mapema. Sina namna hiyo. Nataka nishukuru MCS wetu waliosimama kidete kukataa uimla ikiongozwa na Mheshimiwa Chepsongol, Kochim, Kapon, Karus na Kebut. Na tunataka tuambie wale wenzetu bado wako yes, bado wako katikati. Tunasema karibuni. Tunasema nini? Karibuni. Safari ya State House imefanya nini? Umefanya nini? Pas kwa jamaa Mungu. Ninaenda kwa Senator Bwana Bishop Tochim. Haya, karibu. Asante sana. Kabarnet hoye! Kabarnet hoye! Baringo hoye! Majina naitwa Silas Tochim. Nawakilisha wadi ya Tenges. Na mimi siku ya leo nina furaha sana kwamba wameniambia lazima nitoe ndio ionekane. Asante. Niko na furaha siku ya leo kwamba Baringo County Assembly tumekuwa vindicated jana na bench ya 5 judges, na hiyo ilikuwa judgment ya pekee katika nchi yetu ya Kenya na katika dunia. Hiyo judgment itakuwa reference katika kesi zingine zitakazokuja katika ulimwengu huu. Nashukuru judiciary ikiwa moja ya arms ya government imesimama bila kusurutishwa. They stood firm without being coerced and without being compromised. Parliament walikuwa compromised. Bunge ya Senate ilikuwa compromised. County assemblies zingine walikuwa compromised. Lakini nashukuru judiciary kwa sababu walionyesha hukumu ya pekee katika hii BBI. Na BBI imekufa. Nikisema BBI, museme rest in peace. Nikisema rest in peace, museme nini? BBI, rest in peace, rest in peace. Jambo ningependa kuongeza ni hili. Tunatazamia sasa koti ya High Court. Tunatazamia sasa koti ya appeal. Na mimi naomba kwamba vile Maraga alisema, the judges and judiciary tunawatazama na tunataka msimamie ukweli. Na mimi nataka kumuomba rais kulingana na ile hukumu ilitolewa, yeye ndiye alikosea. Hastahili kuwa yeye ndiye anarekebisha. Yeye ndiye anaye linda na kuprotect katiba. Na kama Democrat na mwana Kenya halisi katika advanced democracies, yeye anastahili kuresign. Kwa sababu aliongoza kitu ilienda angukia shimo. Ningependa kutoa mfano. Prime Minister wa Britain, David Cameron, alipoleta mambo ya Brexit na ilipoanguka, aliresign peacefully. Kwa hivyo naomba rais aresign kwa sababu ajali yake ilianguka. Afanye mambo mawili, aresign ama arudie afanye hili jambo la kurekebisha katiba kwa njia ya pekee, correctly. Ama akienda appeal ataaibishwa zaidi. Ya mwisho ningependa kusema, Senator wetu ya Baringo, Senator Gideon Moi, ulipoenda Senate, badala ya kutetea watu ya Baringo, ukasema unasimama na Wetangula, Kalonzo pamoja na Mudavadi. Kwa hivyo shame on you, Senator Gideon Moi. Shame on you, Gideon.
opposition. Kwa hivyo wewe enda wakilisha watu ya Baringo, na tunashukuru Murkomen kwa sababu alisimama na watu ya Baringo. Murkomen hoye! Ya mwisho ningependa kuambia watu ya Baringo, tusimame pamoja, tusimame kwa umoja. Hakuna mtu atatutisha. Hata wakileta pesa mingi ile waliiba kwa nchi hii, hatutishi. Kenya hii ni yetu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Haya, mchapie seneta magobi moja, mbili. Basi kwa sababu sasa nataka niende kwa nataka nikaribishe, alafu nikaribishe dawa. Nataka niseme mambo mawili. Mtu ya kwanza kabla tufikie rais ni mtu naitwa Attorney General Bwana Kiara. Kiara hakuwa advise rais kwa njia nzuri. Tunataka kusema kwamba huyo mtu sahizi angekuwa nyumbani, kwa sababu amekosa kufanya jukumu lake la kuadvise rais. Kama angeadvise rais, pesa ya Wakenya haingetumika, bilioni 10 haingeharibiwa. So kwa hivyo ni mtu anataka kuresign na pengine awekwe ndani ni Attorney General Kiara. Hiyo ni mtu ya kwanza. Ya pili, nataka nipongeze majudges kwa kusimama na Wakenya. Tumetambua kwamba kumbe tuko na wanaume katika Kenya hii, wale ambao wanasimamia haki, wale ambao licha ya kabila wakasimama imara kusema kwamba katiba hii sio ya ukweli. So kwa hivyo nataka nisemea kwamba wale ninajua sasa kuna wale watatoa matisho. Nataka tuwaambia kwamba wale ambao watatisha majudges, wale ambao walitoa uamuzi kwamba Wakenya wako nyuma yao. Tunataka hawa wasimame, wakae vile walivyokuwa wakikaa, wasitishwe na masimu na kusema kwa sababu umefanya hii tutafanyia wewe hii. Najua saa hii mtapanga mambo ya EACC kwa hao majudges kwa sababu wameangusha BBI. Na tunajua ni nani wanapanga. Nataka nieleze rafiki yangu huyu mzee anaitwa mzee mwingine aendelee kuoa mpaka saa hii. Sijui nani atasaidia yeye aendelee kuoa. Nataka niambie Atwoli umejisindania mtangazaji mahali. Enda relax na yeye uko Narok, waachie Wakenya waendeshe Kenya hii. Peleka huko Kajiado. Nataka nieleze Murathe, ndugu yangu, ulikuwa umetishatisha viongozi wa Jubilee kwamba kwa sababu hujasimama katika Jubilee mnatolewa. Sijui sasa utafanyaje charges tano. Unasema tutatoa, utapatia discipline. Sijui utafanya namna gani sasa. Nataka nieleze Murathe, ndugu yangu, sijui nani alileta Murathe kuingia serikali. Mtu ambaye ilikuwa ni mlevi, kazi yake ni kulewa, kazi yake ni kuzunguka na kufuta sigara. Nani aliingiza serikali yetu mjinga kama hiyo? Kwa hivyo nataka kusema kwamba serikali ya 2022 hatutafanya wanyangarika ambao watakuja kuharibu serikali ambayo itabuniwa na William Samoei Ruto. Mimi nataka niambie Murathe kutoka leo hii ujizoeshe kwenda kanisa, tafuta Biblia, imba, kwa sababu serikali ya 2022 hatutaruhusu walevi ambao wataenda kusumbua watu. Ya mwisho, nataka nieleze watu wa Baringo. Ngawaje tumekaa kama yatima, kwa mambo ya useneti. Mtu mmoja ambaye ametusaidia ni Murkomen. Kitu mmoja tumetonate waende na Weta, akina Mutaba tunatonate yende kwa sababu huko. Aende huko ashughulika huko, awachane na watu wa Baringo. Watu wa Baringo wamepiga no. Na kazi yake ni kusema I vote yes. Hapa Baringo hatuwezi wanapiga yes. Na mimi nataka kusema kwamba hapa hata tutaki
hatutaki aombe msamaha Baringo kwa sababu hatuna haja na yeye. Tumemalizana yeye. Atembee na akamge pia yake, waende pamoja na pia yake, wawaje sisi Baringo tuendelee na shida zetu kwa sababu tumepata, tunaona kwamba 2022 tutakuwa na mtu ambaye atatunusuru kwa hii shida. 2022 tutajua tutakuwa ni university katika Kabarnet. Tumekuwa na shida na yule ataweka university Baringo hii ni William Samoei Arap. Shida ya usalama katika Baringo hii, mwenye ataweka usalama katika Baringo hii ni nani? Na Kamget ambaye anasema kuna watu hapa hawezi wataka opposition. Let me tell Kamget from Kabarnet, mahali nilitrain yeye kwa mwanasiasa, kwamba wewe Kamget ujipange. Yule mtu ambaye atakuwa kwa opposition ni Kamget kijana kutoka hapa Kusitei. Ile mtu ambaye tulifunza mambo ya speaker hapo na siasa ya Baringo. So akakuwa impeach, lakini nikaokoa kama Jepsongo. Sasa mimi naeleza kutoka leo hii, peleka mtu tumewapatia Gideon, yeye atakuwa managing director ya Jotomol, alafu wewe na peleka yeye huko. Tengeni huko. Lakini mjipange. 2022 all cattle rustlers pamoja na marafiki zao tutaingiza ndani na Baringo tutaka kuanzia hapa. Basi niruhusu sasa nialike BBI. Tumemaliza BBI, tulimaliza kwanza kupika no kama Baringo. Jana national haya wangapo wanasema kila nyumbani. Hiyo ni Baringo. Sasa mama hutanilaumu. Baringo wamesema wewe muishika birako, wewe na Kamget na huyo endeni kabisa. Arambe. Atula. 2020. Sasa nataka niambie rais, sisi hatuna shida na wewe. Hii wakora ambaye nasingira wewe ndio tuko na shida naye. Wewe rudi polepole, waje sisi tujipange, wewe ongoza serikali mzuri 2022, patia Ruto ashike na atachunga wewe. Basi choice tidawa wako hapa. Mtu ambaye amekuja tangaji sisi hapa kusema real asset na baadaye akaruka. Kwa bunge au kupiga kura. Sasa hiyo ni nini? Sisi Baringo tumesema no, kila mtu angesema nini? No. Yule hajasema no ataonekana baadaye. Sawa. Arambe. Yoshinde katika Yesu Bwana. Oye. Oh, ni ushinde katika Yesu Bwana. Tuimbe aye. Ushinde katika Yesu. Haya, sema dawa. Dawa. Haya, jaza kidogo. Asante sana. Wana Baringo, wana Kabarnet, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mko na furaha leo? Mko na furaha? Basi leo tumekuja tu kufanya maneno machache. Ya kwanza ni kushukuru sana Mwenyezi Mungu. Semeni asante Mungu. Asante
asante Mungu kwa sababu ametukumbuka. Ya pili, nataka kuwashukuru sana MCAs wa Baringo County Assembly. MCAs wa Baringo County Assembly, mpigie makofi. Wakiwa hapa, Chepsogol yuko hapa, Tarus kutoka Saja yuko hapa, Kimosop kutoka Mochombo yuko hapa, Tochim kutoka Tengezi yuko hapa, na wenye bado wako njiani Kaboni, Kabropita, pamoja na wale wengine wote walisimama. Na kuambia haikuwa mchezo. Tulitoa mwelekeo. Mnakumbuka Baringo siku ile tulifanya maandamano hapa? Na tukasema reggae must stop. Reggae ilisimama, haikusimama. Ilisimama, haikusimama. Na nikasema, kama mnakumbuka, nikasema Kabarnet is the nerve center of Kenyan politics. Inaonyesha mwelekeo. Kabarnet ikikohoa, Kenya inapata homa. Kabarnet ikifanya nini? Kenya inapata homa. Sasa siku ile walituletea ile document. Mimi nilisoma document kabla hata sijapeana kwa sababu. Nikaiangalia. Unajua mimi ni wakili. Niliangalia wale majaji wa jana ni watu tulisoma nao. Sasa nikaangalia kwa mbali, nikaona hapa kuna udanganyifu. Wanataka kutudanganya. Wanataka kutulagai. Tukasema na assembly wangu wote, tukasema hii kitu ipite kwa dirisha, tukaitupilia mbali. Na tukujali kwamba sisi ni moja. Unakumbuka gazeti tulikuwa tumewekwa red peke yake. Gazeti mzima, Page Nation yote ni green yote. Kuna red moja, hiyo red ilikuwa kina nani? Tulisikia baridi. Tuliogopa. Sasa hii ni kumaanisha unaweza simama kivyako hata kama ni moja, bora ukisema ukweli, usiaibike. Usikie baridi. Kwani siku moja Mwenyezi Mungu atakuja kusema you were right. Jana Mwenyezi Mungu kupitia wale judges 5 alituambia watu wa Baringo, yes, you were right. Atasema yes nini? You were right. So Baringo we are right. Baringo we are right. Sasa the next declaration today. Declaration simesema tunaonyesha njia. Kenya. 2022 tutapeleka mtu mmoja State House. Anaitwa nani? Huyo ni hasla. Nakumbuka alikuja hapa siku ile alikuja hapa. Aliangalia watu akasema salala. Sijaona watu kama hao. Hata leo sisi kwa assembly tunasema salala. Sijaona furaha namna hii. Sasa hiyo furaha ni kwa sababu tunatembea kwa kichwa, tunaangalia mbele, mabega juu, tukijua tulifanya kitu ya maana. Ati sauti ya mwananchi ni sauti ya Mungu. Ati sauti ya mwananchi ni sauti ya nani? Kwa hivyo tuko na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ako na sisi. Atueseme ni amen. Sema amen. Basi tumesema kwamba ukiwa na msimamo yako, toa msimamo hata kama ni wewe peke yako, bila kuogopa. Sasa juzi MPs waliitwa Nairobi, wakaulizwa kila moja, unasema namna gani? Unasema yes ama unasema no? Kila mtu akaamka akasema jina yake. Kama wapa North alisema mimi Honorable William Cheptumo on behalf of Baringo North, I vote no. Alafu ikaitwa Baringo Central. Ilikuwaje? Uliendaje? Ilikuwaje? Mulituma ujumbe ama mkutuma? Na ujumbe yenu ilifika?
Nayo ujumbe wenu ilikuwa ni gani? Ilikuwa ni kusema no ama kusema yes? No. Ilikuwa ni kusema nini? No. Na ilifika? Tunataka ule mtu anasimama kidete. Wasikia? Tunataka ule mtu anasimama kidete. Tia gas. Maji. Senga. Ai. Mtole maji. Nisaidie maji nitakuja. Nisaidie maji mbio mbio. Tuko sasa. Baru ulikula tiaga?
Ulikuwa ukiniambia nini boss? Uliongelesha jana.